Italy's defense minister is warning of an increasingly unstable global security situation at the G7 defense ministers meeting in Naples today. Key issues on the agenda include the ongoing war in Ukraine, as well as rising tensions in regions like the Indo-Pacific. In his opening remarks, Guido Crosetto highlighted a deteriorated security framework and spoke of a confrontation between, quote, two different, perhaps incompatible visions of the world. È emersa l'importanza di continuare a sostenere le forze armate libanesi nel loro ruolo essenziale e rinunciabile per la tutela, la sicurezza e la stabilità del Libano, allo scopo di rafforzarne le capacità e credibilità e legittima autorità. E proprio in questo senso la conferenza dei donatori, che come sapete noi auspichiamo, si terrà e ha avuto l'adesione da parte di tutti i paesi, anche di tutti i paesi del G7. I say the same thing that I said about Gaza and continue to say. The numbers of civilian casualties have been far too high. We'd like to see Israel scale back on some of the strikes that it's taking, especially in and around Beirut. And we'd like to see things transition to some sort of negotiation that would allow civilians on both sides of the border to return to their homes. And that's the point that I'll continue to make with Minister Gallant. Certainly I've seen and heard the reports that UNIFIL forces have come under fire. I've raised this issue with my counterpart, Minister Gallant, and again, it's a war zone, so a number of things can happen. He assured me that there's no intent of him or his forces to target UNIFIL forces. But again, I continue to emphasize how important it is that those forces don't come under attack. So. Anche l'Iran è stato oggetto di discussione, in particolare per il suo ruolo destabilizzante nella regione. Condanniamo i recenti attacchi diretti dell'Iran contro Israele e chiediamo a Teheran di cessare ogni supporto a gruppi come Hamas, Hezbollah e Houthi, che minacciano la stabilità dell'intera regione. Sosteniamo con forza la necessità di un cessato il fuoco immediato nella striscia di Gaza, il rilascio di tutti gli ostaggi e un aumento significativo del flusso di aiuti umanitari per assistere la popolazione civile. Allo stesso tempo ribadiamo l'urgenza di trovare una soluzione politica che porti alla creazione di due Stati, garantendo sicurezza e stabilità sia per Israele che per il popolo palestinese. The dire humanitarian situation cannot continue. And I say once again to Israel, the world will not tolerate any more excuses on humanitarian assistance. Civilians in northern Gaza need food now. The UK strongly supports UNRWA in the vital work it does in Gaza, across the OPTs and the region. UNRWA must be allowed to continue its life-saving support.